no nsia abo adehyeman ma yamamu nyina ajo amama kwa abadiaba wonua 95.1 kasafidie no eso ene eye efiada August bosom na da toso aduonu mienu fimpinu ene aduonu enum no emu enumre de nsama hodo pa atiagu awo man Ghana mu hasei siansam twerefo anya adagye ekwope ba ya samufo William Asiedu enso anya adagye asam ama Solomon Redu enso anya adagye akunche edi ama yenya yenso yagebre eba be wobre ya no na ya chiechiremu edi ama mo sa kan enumere no nsia bremu akan kase wo donhwere baako entem enumere nsam na yabuburuja yenhwe de ebedi mu akotini nu ebien Yanko asante mantem na de asante mantem fo atede osofo a wo mpotem ho Dr. Frank Amakohene se akwan ahodo aduonu mienu na ban no eba beyi ede ama wo se etiefo ebekaya na anumu ho ana ebeto odwa se immigration officer bia eye nadamfo ede ne ka ene ye omokeka se okwa akwadan kana nadamfo yi eku no ba abrantie ba ku bi nso ne hu bomu ene omotabili ne kopi asem dibia na ehwie bi a waje agu ne ho no emu nkyeremu edi akire yanko adisuansem osofo hwa adisuansem so wo man Ghana mu Dr. Haruna Idrisu Honorable Haruna Idrisu de atudwa se aban no ehwe se aduane die free ya de ma wona wo ko school ewo wokwaji ntitie ewo colleges ahodo meta teacher training colleges no aban no ehwe se aduane edi mo mu free no wo betwam na yede ani betwemu ewo nyame betre DA basic school no ewo Kwawu Afram Plains South Men's Nunu emu ene sukuu ya ye ka ho asem eja atofa ama sukuu no ne bobeda ne tibie wom no abraho afoforo bia eka we hu ya ba ne bede ye besanim ede agu ho sanse ya yatena se no ya se ya no setete ho yiwan ebe wawa nsem ne ma pensempensemu ede amamo enu ntine kan ya ho don hire baako entem na yeyi wasum na ekọ Facebook no so wonua 95.1 kasafidie no eso yedem ewo honom bra be kan ye ho bra be hye mesonya moba mu mpia hye na obi nya nsempa bi entiefo adwenkyere egu asem de pem no ye be kenkan ni na ede amamo enumre yi ya tena se ne yadwedwe abodwusem na ya kuntan ti apakam ewa fidi kase yi so me na Kwakye Ababio mene Akosua Asabea Asomaning adehyeman ma ye twa ye ho aba ye ba nsam no mu nkyeremu ye de bepem so ye ba sesie Adeshima Maria yemfa ensem ni mu entwetwemu nyina emesomo mamenkan wo say de mu yopo e wo Facebook kwa ubehu yen e wo ho onua 95.1 yewie kase kruche ni nyina wo poto kasem ne de akogu onuaonline.com mesra wonya adagye a na wadwodwo won ho no na se wo read bia na wo kenkan bi e de amayen so e wo ho yen hye yensem na se emfi asante mantem na oswafo awo asante mantem Dr. Frank Amakohene ena wode ate tumemufo awo montem ho nyina ne se aban a wabei o hwe nimu se akwan ye de edene ni super no ti no de hyehede bia ba ye fe no the big push no ne nyina se obeyi akwan awodo ede amema tumemufo ewo montem ni mensi ahodo nyina mu na ne ode abetu dwa se wo ba asante mantem ho de a na ye se akwan foforo kro aban we pese oyi no eye aduonu mienu 22 ena wo hwe nim so wode bema contract na wo matimi edi dwuma ewo so ede amom na wo se sa dwuma die aban na ehwe nim se eye afi no ne term na wo bedi no ye emfie nan na wo bedi no emu mienu nti se emfie mienu ntem no na sa akwan aduonu mienu ya wo kan wode ato anas waye ede amatemamufo a wo ho Dr. Makohene ede sansem wei etu dwa ewo tepa emra okosra tepa mahene Professor Nana eduse twenewa ampem a okosra no no de sa ensem wei etu dwa
wankɔsra na akwa ɔkɔyɛ so no ɔkɔhwɛ mpuntu dwuma ahodoɔ a na ɛrekɔ so wɔ aban dada no mu a sesee no wɔhu baabi a ɛgyina no ɛno nso ɔkɔhwɛ saa dwumadie no nyinaa na ɔsan de to dwa sɛ ɛyɛ akwan bɛyɛ sɛ ɔha ne dumiɛnsa a aban dada no ɛyɛɛyɛ anaasɛ oyi to ɛyɛ asante mantam no emu aduonan deɛ wɔgya to hɔ koraa no a wɔama kɔntrata ankɔ so ankɔyɛ adwuma sɛ sikasɛm sɛ dan wɔnim ho hwee nti saa nsɛm wei na ɛyɛ Dr. Frank Amakohene ɛde kɔto Tepaman Hene anim na ɔkasa wieɛ no na Tepaman Hene Nana Professor Edusei Twenewa Ampem ɛde ɛto ɛyɛ ɔsɔfoɔ no anim sɛ ɔsrɛ no ada ɛyɛ school bi a yɛfɛ no jewelry schools a temamufoɔ a wɔwɔ hɔ ɛna wɔkeka wɔn nsa ase etimi di esi school no wɔn wieyɛ na mmom ne aka no wɔsrɛ sanka ban ebetimi abewie ɛde ama ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛho bɛba mfasoɔ ɛde ama temamufoɔ a wɔwɔ tepa ne ne mɔntɛm ɛha ofa nyina si ɛbɛn fie dum ne memfa ahoda akwan na sɛ kra tru ya bridge kra yɛ ka ho asɛ sɛ ɛgye mmeranteɛ bi na wɔn asoso mu a ka bridge no ka fɛfɛ hɔ ɔda ɔma mɛsrɛ na ɔde ato krata so na wɔhwɛ hɔ ama yɛ bio John the first time a ɔbɛyɛ president te pa ha wɔnyi ama kra no ha ibebusa na ɔnyɛ ma yɛ ɔyɛ ya ama na yɛbɛti school wɔ ha jewelry school bi empolisa mfidie bia na esi fira America babia yɛ de ba ya na dusenkola no yɛbɛkyerɛ mo sɛ yɛsi yɛ jewelry kawai de hyɛ kawai de tueko yɛtutu nsa president yɛ ya seka ɔbɛyɛ ha jewelry hub bɛkyerɛkyerɛ nkola no saa nneɛma na ayɛ school tuusua na ɔpɔne a upon one, na yasam a biama. America phobia near no more said, man. I think ye go room ya, ne rest ni jewelna, not almost the call. Adesimama Tepaman Hene na mote se ode ensem bi etu na Professor Edusei Twenewa Ampem na wote se o kasanene na etweku no na wode sa de se de we etu asante mantam suafo enim Dr. Frank Amakohene no no so wahye ne bo ne timamufo nyina se eye tepa nanom atra nkonwa ene sa aban we die enya ade a obegya wo mu kra enti ene puntu dwuma bia na ekoso ewo ho na ene aka asensemu no wanhu baabi a ekwakosi no wonya rehemu se aban we a waba de obeye ni nyina ede amom kwaya hodoa ede emano 20 and the new ones are signing in 7 months. The 113 old ones are about that done. Our shots 113. The mobile 4 times that's a the contractors in your heart who got you double payment for a dinner back of an hour was the Ababio training. The Akosua road minister, the president, the moment I read at was argument. The president would say, quite be an idea of her, Ababio a beshas in Obana or you. Asante mantem so for Dr. Frank Amakohene and I would say etwegu. Adeshamai my kai was say and you ran on Sia Bremu Wakan Kasie. Anna was so good so would see ever when you are 95.1 Casafidiano eso. Yadamu live ever Facebook and until so one mekai and what they are. And you now watch a power ya dear. You don't want can home, but I bekai who Facebook no eso. Oba hawa who share no would ye pian so mamma sawa share. Na afefo adwenkyerɛ egu ase na mrepam no yensi nkunya ne yemba abamu enkan emfa emamo na yetoa yama no bono eso a ɛyɛ immigration officer bi a yesusu sɛ na danfo ni mpompa etumi aku na to atwe yaya ɛna meka a wɔde no no saa asɛm yɛ nan empanimfo ekɔtena so ɛwɔ Adabraka district court na ɛnɛ de si yɛ ɛsawani ɛnsawo ka kyerɛ wonipa baako a ye friend no Godwin ye friend no Ken Ziggy Thomas Ziggy enya sam ketwa aposifo eni hwehwemu adade pefe se Thomas Ziggy Ziga waka ehu bi ne ho bon nsansam a etwa gwo no hu bi na abere na wo mode ne bepie mu e wasendi bia ho apem ana police prosecutor chief inspector Achana was short no say my lord
abrantia yɛde abɛn yɛde na bɛn Thomas Zigai no ho bɔ nsɛm no ho bi na ne lawyer ɛde ma Ziga ɛyɛ Gordon Aboagye ɛsɔre ɛde ne nsa to nsa yam ɛne obu nkotodwe nyinaa ɛpa akɔto kyɛw sanka ɛyɛ ne nipa a wogyina mu wadi ama no Zigai anka wɔn ɛfa no ɛnkɔ kwalebo abanya yaresabea na wɔn kɔhwɛ na pomudin sanse ne ho dodo no paa de mu ɔden na wɔkyerɛ mu sɛ abra ne ho hyɛ ase adodo no wɔn de ne kɔpie mu police hospital nyanso so kosi ankosi kɔda sɛdeɛ ne honam no dodo ne na saa na dodo na wɔkyerɛ mu sɛ ɛnsɔ ani ɛho ɛbɛhia sɛ wɔn de ne bɛkɔ kwalebo aban ayaresabea ma Thomas Zigai wakɔgye ayarehwɛ na ɛno mu na temuafo a wɔtena adwam tena ase no ase daabi da yɛnte aseɛ hene ha yɛnte aseɛ ma wɔmfa no nkɔ baabi a police hospital nso yɛ ayaresabea a wɔn ɛyɛ adeɛ ɛno nti mutwiri mu ne bɛtene yɛpɛ kora mpo a Thomas Zigai yɛmma mu beeli na ma mu beeli kyena ɛhɔ na wɔbɛkɔ na apolisifoɔ atumi ahwɛ no so yie na nsɛm ne mu nyinaa no ɛyɛ Thomas Zigai wɔn kyerɛ sɛ ken amu ɛyɛ a n'ano ada ne yɔnko brɛboɔ yɛsusu sɛ wɔn na adi na wuo ɛma ɛkɔ wiase wɔn hyɛ noɔ ɛkɔ gyaa no to kwabenya hɔ no baabie no abranteɛ ne ho bɔ mu na sɛ ne ho bɔ mu nso deɛ wɔn ntena ase da ɛma asam no nyɛ toro kam na abranteɛ Thomas Ziga wɔkɔ pie mu ɛwɔ kɔɔto hɔ ɛnaa nyɛ yɛdi asɛm wieyɛ ɛma my lord de ne na ba ahwehwe table so kan ɔda court right ne ade wieyɛ a yɛtabi abranteɛ yi ɛsan ɛde na ba bɛsen akɔtwe mu aposifoɔ akoko na wɔtwe mienu no ɛne come and see beatings ɛnya aposifoɔ paa na ɛwɔ hɔ no mu a ɛnka migration officer ya na anu ada ye kokun nu ide no to kwabenya aboa mu hɔ yi anka na busuafoɔ bɛdi ne mpaboro papa anka no ofiri mu fi paa biem a anka ohu nyame anka obetwa no kuruse na ɛne ntempa so aposifoɔ ma ɔmo ho yɛ ha ɛma ɛne abusuafoɔ no ɔmo ani abrɛ ɔmo kyerɛ mu sɛ ani brɛ nsoja anka ne Ghanafoɔ nyinaa bɛhu sɛ ɔmo ani abrɛ aposifoɔ bɔ ɔmo ho mɔdena ɛka me abusuafoɔ yi ho down amo antumi anto anhyɛ abranteɛ nso ansibam no Armstrong amoa wɔyɛ abranteɛ a ne nua ɛne immigration officer wɔde mfinhyia no aduasa ɛnwɔtwe a yɛkɔkuu no yayaaya ɛwɔ kwabenya aboɔ mu no na yɛntie nsɛm ahodoɔ ɛkɔ soɔ abra mpanimfoɔ ɛkɔtena asɛm no soɔ wɔn ayire no na wɔn ayɛ ne di aka me ko siri paa na wɔn so agugu anya na mo hɛ ne ya de saa da yi me fa bo kan so kan me nya na kan be siri amanya no to mo ye ja de je me nya no na suspect o manya no edna beka ho no woni aso anase woni agye bani aso kakra na wo fa de aka beka ho bani aso to mo fa de aka beka ho ye hu de ye na lo ya fo so nyi ye hu firi ala ya de fo wo mu nyi wo mu firi da ya na nam no di enwa no anya wa fa no ko bi aye no sa ka anya wo mo de wo mu nyi wo mu firi wo mu nyi wo mu firi yeah that's na magistrate ni na asem thank you magistrate wo ni asem wo mu nyi ye hu firi ani brɛ nsojo kan bɛhu sɛ amoa na busuafoɔ wɔn ani abrɛ sanka bɛka yɛ ho paa wɔ Facebook no so a ɛnka bɛhunu ɛsɛ wɔn nsa wɔ ka kyerɛ mɛsi abranteɛ no wɔn mu sɔ ne mu a abiri dambiri bi anka wɔbɛgye no na sɛ wiase wɔtena ase na ɔde bɔnefo sɛm a saa na ɛbɛba akɔ to asoma yɛn yɛntoa nsɛm ne so yɛntoa so nkɔ ɛyɛ adesua nsɛm hɔ na ɔsɔfo a ɔhwɛ adesua nsɛm ɛwɔ man Ghana Minister of Education Owura Haruna Idrisu na ɛkasa ɔde atodwa sɛ aban no ɛhwɛ sɛ wɔn a wɔwɔ colleges of education te sɛ baabi a wɔgye nteteɛ sɛ wɔbɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛyɛ allowance sɛ yɛ a wɔnya no nti no alawa na wɔnya no nti no aban no ɛhwɛ sɛ ɛyɛ ɔmadua ne sika feeding allowance sɛ no so yɛde mɔmɔ no aban no ɛhwɛ sɛ wɔbɛyi adi afiri hɔ ɔkyerɛ mu a ɛnkyɛ koraa no aban no ɛde yɛyɛ no fee policy program kyɛ sɛ wokɔ ɛyɛ ntoaso school anaasɛ wokɔ suapɔn no mu a tertiary education a
so the abana kasa we first and as when a fear dikan a woko school won't ya a fees bia nintino. Dodo no esutu say sa policy na sa nhyehyede no eye won a wo colleges of education si obo colleges of education and as be agentite no wo be ya atwetwerefo no won so won sa ebeka bi enti na ehu enhia se wo beji eye alawa no ansa na wosan abeji feeding fee what the feeding fee we are as na no fee policy so no o ma san akodi bi wo so wo yes na sisie eye abem nti aban no ehwe so wo betimi ene empanyimfo wo saa nkra bata no ebedi nkita ho na feeding fee yetua edema wona wo colleges of education no aban no ebetwam kra wo twam a budget no sika wodi ekosa feeding fee ni mo no enya asam ketwa kra enu nti colleges of education no wona school for na sa de suafo wodi nkyekere wo ho no wo hwese wo betwam na ne nyina no won twam putupuru na mo wone empanyimfo wo saa eye akache ho no ebedi nkita ho nwo kwan a obefa so wode ebefa so se de be ya o kyekere ni bia na se adesua ni bia no ehu enkokam Ora Haruna Idrisu ede ensem wei etu dwa emra woye enhyiamudie bi ede ema teacherfo a wo baabi a wotete adesuafo no obeya teacherfo no wode enhyiamudie bi ekoso ewo ho eno de saa amanebo wei ekotu dwa. I'm happy to say that since I became minister, it's one of the most impactful interventions of President Nhyiraba, the no fee stress. And I think that all of us must work to sustain it. It does tell us as a country that there are parents who are struggling and there are students who are struggling and do not have the financial muscle in order that they can support themselves to have access to higher education. I have my own thoughts as to how the country can deal with it. And my view was that if the country can dedicate 2.5% of our petroleum revenue for human capital development, then in future we can have a scholarship and business authority. And this burden of 500 million will be cushioned by the 2.5% oil revenue. And the state has what it can rely on in order to finance no fee stress and also finance scholarship through that. Others will argue that leave it to budget. When it is budget, then you are at the behest of the Minister of Finance. If it is not honored in time, then you have a crisis of a problem. So I'm looking at a sustainable way to deal with this. Other than that, the country will have to look at some other. Reverend, I'll stop for you to be seated. Come over. You can join us up here, sit by Professor Nhyiraba. There's a chair here. So that when we are done, we do the closing prayers for us. God will bless us. God bless you. Na nsɛntɛm na beto dwa sɛ wɔna wɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ suapɔma wodie mu no ɛde to dwa sɛ ɛyɛ sika bi a wɔn nsa ɛka ne wɔfrɛ no book and research allowance no aban no asɛ wɔtwetwe wɔn asɛ wɔn pɛ sɛ wɔbɛtua na ɛno nso wɔ saa dwumadie no ase a Owura Haruna Idrisu ɛsan ɛde to dwa sɛ aban no ɛyi sika anaasɛ ɔde sika 30 million Ghana cedis ɛna wɔde ɛde ama ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ yi sɛ wɔbɛtumi ɛde etua wɔ book and research allowance. This year, we will need 101 million Ghana cedis to honor say. We will honor. But I just want you to know what financial burden and weight it comes with. For the entire tertiary education space, whilst last year we spent 428 million, this year we are looking at 712 million on book and research allowance. This is only for book and research allowance, no salary. So I want you to appreciate that government is doing its best for you in order that you will be motivated to give up your best in the training of our young people. For us as government, we tend to position the public colleges of education as autonomous university colleges. And therefore, when
I send the revised legislation to Cabinet and Parliament. It will reflect same, so that we can go. Osofo Haruna Idris Somanansoa otoaso editu dwase eye impuntunjuma hodro na ekoso ewosu apon hodro wo man Ghana mu se wo classrooms lecture halls library ni na ekeka hu ni nyina no aban no ebehwe se wo ni nyina no wo betimi awie aban no atwa 400 million Ghana cedis ede ato wo se wo de bedi sa adwuma ni nyina. Through me, or I have gone to him to get policy approval for the absorption of 3 additional colleges of education: Savannah College of Education, the Ghana Muslim Mission College, and Christ the Teacher. So I expect that DWEN, the Director General and his team, will ensure that this institution satisfy the minimum standards required of them to function as colleges of education. But that will mean that there is expanded access to those institutions. I'm aware that many of your infrastructure projects, in fact this morning I just left the Honorable Minister for Finance, the Honorable Akosua, making a strong case for the Ministry of Education and for Health Fund for us to have enough resources, not necessarily adequate or sufficient resources, in order that we will be able to support you to get many of your stalled hostel projects completed. So accordingly, GTEC this year is putting aside 410 million Ghana cedis for the completion of those stalled projects. Osofo ohwe adesua nsam so wo man Ghana Ora Haruna Idrisu ene na etwegu no. Adeshamaima enumere no nsia bremu wakan kase na wasungu so awutie wo nwia 95.1 kasafidie no eso kan na hye no nso se yedamu ene yedamu wa Twitter enti munkọ wanu man na munkọ like shen from adwentre ngu ase yesi eye X yenka na Twitter biom enya Twitter yesi X. Adeshamaima yegusu aginamu wa adusua ho ensem ede ayede yanim ebe twemu ewo nyame betre basic school no ewo Kwau Afram Plain South mensinu emu na ye kasai wode wani atwemu ewo school mu hono mo a ejabrantam party mi ato school no efa ama ekwawi ase school na hyese edworobe efa no a hyese edworobe ama ne atwetwefo ne awofo ne adusuafo a womo ewo honom no womo nya yomo yayaya womo akasa esre pansa da wodo mampanifo nhyen na ene won beye nsiesie emfama womo esanse hanche school baba bebiem mensini mu Kwakye won patam honom eye Moses Tandmi wakasa ahyebo se no school no obehwe se obesiesie ni ye ansa kodampo na adusuafo mpo school no abie ama womo ababa beje enteteye enu ntino obia enka na koma ento ne yemesanse wono waba pan se wababa behwe ama adusua mapa atumi afa ne ntoma pa efra ewo empatam hono yentie nsem a mensini mu Kwakye editudwa na den nyina no ehia renovation me jina ha nkase babia portion na asinkwa na ebe ho adwuma the whole structure no need to be renovated na ebe ho adwuma ansa na school abie na nkwala na nya babi atena timi kwai ya me ya adwuna se me kodra mema omudi anwea ene cement aba misi for no best start ho adwuma. God been so good for Nyambeche community no. Na project we know it was under middle belt. Omu sibaya more than 8 years ago. Omu ye by President Mahama. Common fan no what the ska atumwa yede be wie legacy project. Until capture an additional 3 classroom blocker. Yami ya duma. Cinema mahunga hano. Yabe ya huajuma. Edi account we huna be 6 classroom block for the school. From class 1 to P6 there, Obia Benya Babi Atna. Which structure no Mutana and same fata. A community are Mubom Humbodia, our farming, and it was say a buana or Monkalansu,
nti nya ba bi engina Enya ye kotie ye eye mensini mu krache de ma adehia wo mo wokwa Afram Plain South mensini no emu eye Honorable Moses Tangmin na anso wa District Director Edema Education won patam hono Victoria yawa wono so ejebre to dwa wo chemu ese community ni hia mo apa nti se sia de emu ade mo emu oduro ana wo mo ehwehwe wasese na wohwe sukuu no ni bobire mu pa na bohye mu se de aye ne pa yese ba akofo ani nko antimi kata nyame ani enu nti emu ade wo mo hia bia wo sre pa se wo nyame aye adomato wonsam na kakra wa wonsam no fabra beye wo mo emwai na wo ntumi enhwe sukuu yin siesie ansa kura na adusuafo afira kwama aba yentiensem a mami edituja. Yeah, when school resumed, that is why we are here. When we heard of the news, the regional director quickly prompted me, and we are here to assess the situation. So we are pleading with the community, the chiefs, and other stakeholders to help us to quickly mobilize the people, the community members, to help the masons to carry on the work. The DCE has also already promised that before school resumes, the work will be done. They will do renovations. So community members, we are appealing to you, chiefs and elders, help the masons to work quickly so that when school resumes, the students will have access to the facility to study. And yeah, you quote ye district director had a madison on summer one patam Victoria yawa na no desem ani etie Adeshima Akosua etie enwume no si akase ebo ewo nua 95.1 FM ye twegu ewo X okwa obehu yen ewo ho ohwehwe onua 95.1 FM a na yese ye dawo ye twegu ewo ho nso share link no ewo ho nso fama ye na hwede ye koso ewo oman Ghana mu yenkopie mu ewo atoye mantemo na eye timamufo a wo dwuma ewo shama mensin mu na wo kase wo se eye ayaresabia bi a ewo ho ane yefe no chips compound ni bi a wo je enkofo wo ho beje ayarehwe ewo ho no sese no baby ewo no omo san de atodwo se hu behia se empanyfo beyi omo de afi ho omo kire apartment bi a wo mu no nkofo bi nso han apartment ni bia nti no efia nkofo tim na enu bia na omaji efe bia wode eye hospital no ewo ho nti na wo ba ho a se wutwemu ko nyina timamufo na se wona wote apartment ni mu nso ehu ni te se ne ekosu bia no a wo kire se wo hia baabi a wo betimi anya asabea ye no esesa yare sabia so bi kura ba no beja yare hwa akade ne niam ewo ho no ebetimi aboa na wotimi ama wono anya yare hwa no ententem ebiem no nso no sign the to just say esa ne se woni te se wo privacy ni ntino eya na wona wo ba okra se wo beji wo mo eba no ma bewo ewo ho ye be hwehwehwe wo mo ho obi okra se wiyi wo ho na wonufu isabe ene wo yafunu su nyina wotimi check ni nyina de ma wa pemfo yi ni nyina ya na obi wo mo tifie ho mo twetwodwo a na se obi a ehuhu ewo ho nti wo sre se nya de a ebebo ntino wode ato empanyfo anim si won pe baabi emo won no won fa anye sa adwuma no wo chema sa chip compound nkofo etimi ehwe wo be se empem miensa 3000 timamufo wo sa empotem ho nti na hu behia kaake si wo benya baabi papa edi amomo no motimi edi aye sa adwumedie na wode eye no maame eye Cynthia Afo eye senior community health nurse ewo sampotem ho no na ode sa de sede eto eye aban enim aye challenge man o sanda ha no yefie ye ne ebinim share wa ha nto bi ho le ba ha ofele especially ba ye fia ofele ndo bibi hu no na obi so gba wo a first npo na fie na oba ha ta ba ha pa nta wo nde na fese obi ba na ehun na mba so sabia le ko wa na ye hu yi no wa ye yi bi kakra nti obi ho ofele de awo aka na tampa na osina akoko bia na tama apa na papa no so na nam ha no oye yi kakra nti won tamba for delivery no dem no Asomaning ba one thing so pan wo PD no so health insurance because onya accredited
because once I hire a rented apartment no one credits unless they will yankasa yen permanent facility and sana wa yenti Adesimamba enti senior community health nurse Cynthia Afo na wote se wode eye nsem no etu dwaye amanehu na wo hu ewo eye dwuma no ban shama mensini mu na ode sansam ne tu dwa na DC ya na sa ban Kwakye a ono ewo mantem ho owura Patrick Texan debi enya ban Kwakye assemblyman na owo sampotem ho owura Patrick Texan edi etu dwa se sampotem wo de ade we omasu ho a omakasa ho a enti no wo hwe ni mu se aban no betimi esi baabi a eno no wo betimi ede aye Asabea mapa ede amatimemufo no ebisa wo hwe timemufo dodo na be se empem miensan de that say bi wo mu pa enu ti na hu behia se aban no ebetimi aye district assembly common fund e wo ho no omo betimi ayi bi no wodi esi Asabea no ede amatimemufo immediata nso wabo to ima si se wa hye bobo there the next budget will be no the more kan ho a wo hwe na your health one your chip compound po you have built to a health center it is na you sum the year there nyame adom na say fofi anto ata na bibie nsi na etim kwam kotinza na ndema pabutu mo pe wo dwomo asese no so be so unfi na say member nya no che beje mo anti asase na nanom aye kado there asase nya ntam na da ho a sende na ochene wo bade wo besi health center na man na bibie nsi kwan ma do benya Adesheye assemblyman na wodwumo ano wo shama mensimu ora Patrick Texan na wote se ode ensem bi etudwa no yenjina we so na ye home so ewa ha ensam no de dodo no a na ewa atire dwumayefo nyina batan TUC wode ensem bi atudwa galamse ensem so ewo mu ye ba edni nyina ba besomo Se wunim sa sounds ya hodo yi a na kire se wan mo bra keke wo 1990s no mu wo fa sene wo bra tie no mu ankasa sabre no ubenya connection a agisese ma ph nso ne ubo wani a na dem wodi memes na kire wadwen wo ye video calls ko wiase afa na nyina wo ka hey kire AI no ajoso hello Kwame oh that right eduane ne wo da yeso ahodo ni nyina efi ne crowd Enema pia sesa o sana yensu ya sisem bebru mfieduaseni Eco Bank ne wase samiemo edi kan wo digital bank mu wo Ghana ne bibiman aduasa miensa so yedi wo kan de moya toto akwemu a ebeboa wo sene ya wo bo bra wo komiaye ene wo da yeso ahodo mu nei efi yen express point so ekosi Eco Bank Pay online banking ne yen mobile app no so bebi a wo bia no ye wo ho ma wene ne ya boa ye ho amochina so we ene sakraya Eco Bank de brewo Eco Bank, a better way to bank your way. EcoBank, the Pan-African Bank. Ago bidin sem defi ko a adwumakuo nkyɛn ɛma mo yɛde koa mixture baaye moji tumu kama afei yɛde foforo aba koa plus mixture ɛna koa empty mixture koa mixture ɛboa ama onipadua nya hoɔden no na koa plus mixture nso ɛboa wo immune system fa koa mixture ɛne koa plus mixture fa boa wapomɔden afei nso yɛde malaria dro tatahwe abedwa so ne din de koa empty mixture koa mixture koa plus mixture ɛne koa empty mixture ɛnyɛ mma apemfoɔ mma ɔmo ma akɔla nofoɔ ɛne nkɔla a ɔmo ndi mfie dumienu hwɛ sɛ wayɛ test a ɛkyerɛ sɛ wɔ malaria mmɔwa no bi ɛwɔ mogya mu ansa na wafa koa empty mixture wopɛ dodo atu a frɛ koa adwumakuo no ɛwɔ 0244 726611 anaa 059 165 5778 FDA agye adwidie nkratoɔ yi ato Adeshemaima yada se sawo jebre ema ye twa ye ho agi aboafo enkrato ede ebaye enumre no nsia bremu akan kase ana waso eguso a wutie ewo wonua 95.1 kasafidie no so kai na hyane nso se ye demu live ewo X Twitter brabeka ye ho na ebe chef wo adwentre ebegu ase na mrepam yenkenkan ni na emfa emamom yet why am on bonus so dia ye boawram ewo trade union congress ya ye twa no dompo from say TUC ene wa makasa pa sene yen hwe omanim na omadwuma ye fo a wo mo bro pim almost 3,000 and wo mo be frefre wo mu ninara
ama omaka bom atinta su kwakwa ye wa ye kyerɛkyerɛnkyerɛnkyɛ ɛwɔ August busumi ma da ɛtɔ aduonu enkono ni nyina ne sɛ wɔn sɛ sɛ wɔhwɛ ɔman Ghana ne ebibire mu nkura ahodoɔ ne bia de wi aya ne yɛsi bɔ besia no ha adwen wɔn sɛ ani soso paa wɔn sɛ bosia bonti ɛnɛ sika a wɔsan kaboso no so yɛtwea wɔn mokora sɛ adwumayɛfoɔ no ɛma ɛmmoa so ma mpuntuo ɛntumi ɛnkɔso ɛwɔ amaaman no emu ɛno nti wɔn de wɔn kasa sɛ deɛ nneɛma si kɔ no deɛ ɛbɛyɛ kora nka yɛde ka kora kahwɛ ne yɛn nkyia ne yɛn gyae bosia bɔ bebrebe no ka kum yɛgye ne kwakuo no mu nti yɛntie nsɛm wɔn agye to dwan to what the Elysee Palace. You look at the Anglophone countries still tied to our colonial past. The extraction is still ongoing. After World War II, they set up these huge banks to what? To suppress us the more and control our resources. And that is what has been happening, and that is what the IMF has been doing to us, right? So they are in the space, they are in the game to make profits, to make outrageous profits for themselves and keep us down there. And yet you see for ano ma church omu nsemu ede ato ehɔ no ma ya obia ka na adwen no sɛ ɛka no ɛbosia bebrebe no ɛha adwen ye pa wo mu akyire mu ɛsɛn ɛnɛ sɛ wo hwɛ ebibre mu ɛka hodoɔ a yɛdedie ne Africa ha sɛ yɛmpanimfoɔ no ɛkwan omu fa so tutu sikasam ɛne ade no ɛmoa kura ubon se be kwa ba na ya timamfo ya ne ya saje tax ya wasi ye disi ayaresabia wa kuda bia se no ne ya sa boroboro so akeka ne na bom na ye de akwa kotua kaya de wo haw ene ye kwom ne sika kwom wasi edru sa krampo ma sika fura pata e wo man no emu enu nti wo mu kasa pa se ensama wodo wo maboroboro so no enya se bia wo mu edidi agoro wɔn mo se nanu yɛ sɛ yɛwura mfia Ghana IMF yɛ no mu di agora paa ne anya asam ketewa mo kyerɛ mu sɛ we kura mpo ka ho a ɛyɛ 17 times ni a Ghana yɛ abodoboro besia no na ɛkyerɛ sɛ TUC ɛne ITUC foɔ ɛkyerɛ mu sɛ we yɛ de wɔ ha kɛseɛ ɛna ɛbɛhyɛ Ghana so ɛsan sɛ ɛbɛwi aseɛ ne yɛnya kapra na asempoa bi ɛsa wɔ baabi gye so asa akɔbɔ besia wɔ baabi foforɔ na asa de asa akɔtwea ka na yɛ sɛ kwada kosi na kyese yetim ne yetim a woman nkyekyereɛ ene woman empuntuo no entumi enkoso eye emfama yen. Today, since the debt exchange program, when we set to negotiate, we are reminded constantly about the commitment the Ghana government has made with the international bondholders, for example. And that commitment more or less limit government's ability in terms of increases they can grant, for example. So, and our workers more or less can blame us that we didn't negotiate hard enough. But we are negotiating with a government that has more or less a binding constraint. TUC4 Omanu di someone a chese, Wamugusua, a church, moon, add a chile in Sesse no, said your name I see quanadian, and who been here pa? Say one more at Betty at Chia, a son Sam. Yes, say you would do no one can somewhere you were you bonnet. One per se, I do almost a kind of jananka, and until money abde, a pushes her agenda, the sainty. One more say adwumayɛ fo one more war man mu ne wiase Africa countries ni na say obi anso de wako one mo so mo nso de na da mo nya adwumayɛ fo mo nsore na mpanimfo animbra mo ɛho ɛso akofaye kɔ toa ensem ne so adehye mamba yenkopie mu ɛwɔ bambo ensem mu Ghana mampanyini abedi akire professor na Jane Opoku Ajiman ɛde atodwa sɛ ɛfa ɔman no ɛbabɔ ensɛm no ɛho behia sɛ wɔde nhyehyɛdeɛ sonko bi kora no ɛbɛgu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no bambɔ no ɛbɛtumi akɔnkan ɛde ama ɔman Ghana ɛnam so mane wabɔ Ghana Armed Forces for aba so kɛseɛ paa sɛ ɔman yɛ adeɛ no wɔde nhyehyɛdeɛ ahodoɔ egu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a
se ohaw bi anasa bambɔ nsɛm bi pagya ne ho so ɛwɔ bibiri mu mami mpo na ɛbɛka ɔman Ghana wobɛtumi edi wodwuma ɛyie paa. Professor Nana Jane Opoku Agyeman ɛde saa nsɛm wɔ etu dwa ɛmra ɛyɛ officers bi a wɔwɔ Ghana Armed Forces Command ɛne Staff College no wɔde ana graduation ceremony bi ɛsɛ so adesua bi a wɔkɔto adesua so ɛwɔ ɛyɛ asra adwuma nim ne yɛfɛ no Master of Science in Defence and International Politics and Masters of Science in Security Studies ne nyinaa ne sɛ bambɔ nsɛm ho adesua a wɔkɔnya no nea ɛwɔ anim no wɔkɔnya no na nei yɛpa a wɔn nyinaa no wɔde ɛkyerɛ yɛ a kyerɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔkɔ adesua mu no wɔatumi ayɛ adeɛ paa ɛno ɛna Professor Nana Jane Opoku Agyeman ɛde kɔto ɛyɛ mpanyinfoɔ anim sɛ dwumadi a wɔdi ɛfa bambɔ nsɛm no ɛyɛ ade a ɛsɔ ani paa ebiom no nso na yɛ ne dɛ wɔn sɛ Professor dɛ ɔno de ade kyerɛ ɛne adesua deɛ ɛde n'akoma so nti ɛyɛ ne dɛ paa sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛnɛ ɔmo asraafoɔ ɔmo asra adwumakuo no mu no wɔn so wɔhwɛ anim sɛ ɛba adesua nsɛm ho a daa ne da nyinaa no wɔbɛgye nteteɛ ɛkɔ nkan na wɔtumi ɛde ayɛ adwuma ɛwɔ asra adwumakuo no mu yɛntie sɛ bi a Professor ɛde ɛto dwa. The current security challenges facing Ghana and the sub-region range from climate change through terrorism, transborder crime, and more. And I'm glad to note that the college has responded to these threats by introducing new disciplines to equip our officers with necessary knowledge and skills. For instance, the introduction of the multi-domain operations and future works models into the curriculum is timely, given the evolving nature of contemporary security threats. With the role that technology is now playing in shaping the trajectory of modern security operations in the battle space, digitization awareness and cyber security issues are also very welcome in the curriculum. Ghana man pehini abedieche Professor Nana Jane Opoku Agyeman na wote se ode ensem bi etudwa no ansoa osanso etu eye wona enei omakwaje ntetia adesua ekọ anim ne fe no masters yi bi no ode eche omo se wo ba abontie ba be ye adwuma wonfa eye to ho ache adwuma emeye adwuma no so wo ba be ye no wo ma emu enda ho kroje ne ye fe no integrity ni bi afen so wo mbre wo ho ase na wo ma discipline enye adwuma ewo wontem na enye se makode ntetie ma komanim tide ne wo ba ya ne wo ma ma obeti su sei ya o se da bi wo ye sa na eno no emboa adwuma no eno so osan edit dwa ode afutuo ede ema wo mo. We continue to believe in you because we know that you have undergone the right training. Never forget that leadership demands integrity, foresight, adaptability, and commitment to the greater good. Professor Nana Jane Opoku Agyeman Ghana mampanyini abedieche na dwumadie na sia acting commandant a ono ewa Ghana Armed Forces Command and Staff College Brigadier General Jackson Wonje ena ono so ede etu dwase sese no enam abefo kwan so a yede eye bambo ensem ewo wiase afa na nyina no enhu behia pa se asrafo dodo na no obetimi akogye ntete akogye adesua akọ omanim se de be ya won so no se ba si emfa abefo kwan bi so ne emfa enye bambo dwumade na won so obetimi aye bi pa e de ama oman Ghana. The exemplary ambassadors of your alma mater, the Ghana Armed Forces Command and Staff College, uphold the highest standards of professionalism, integrity, and service that have been the hallmark of this institution for nearly 5 decades. Apply the knowledge and skills you have acquired here to make meaningful contributions to your respective armed forces, security services, governments, and communities. Acting Commander Edema Ghana Armed Forces Command and Staff College, Brigadier General Jackson Wonje and outis ordensum to Jano. Adeshamama enumere no nsia bremu wakan kase na waso eguso a wotie ewo wonua 95.1 kasafidie no esom na ye bɔwremu ewo kwanbɔne ne ye fa so tu fam agudie ewo man Ghana mu hɔ se ye ne ye nsase ne yensu wonsu wani nara ni na esen na IGP Ghana ye post sahene
ɛne what special anti-galamsey task force bi a wɔn nso de kɔkɔbɔ pa emu ɔden akɔ ɛde ama ɛnɛ wɔn ɛfa kwanbɔne so etu ɛfam agudie ɛwɔ kwanbɔne so a ɛsɛn nsase kwaye brantuo ahodoɔ na yɛn nyinaa yɛbɛka yɛ na nsɛm hɔ deɛ pinkyɛmpinkyɛ ɛmɛma no hom no so yɛ paa ɛwɔ adanseɛ ne amanseɛ ntɔborɔso ne bɔntɛ so ɛsɛ de hɔ nyinaa no na nneɛma nkɔ yɛ wɔ hɔ ne nyinaa ɛyɛ fam agudie a yɛtu no ɛkwanbɔne yi so na sɛ yɛhwɛ a wɔn ɛde soboɔ bi ɛbɔ ɛyɛ ndc ɛba baako a yɛfɛ ne sɛ joseph yamin a wɔyɛ national organizer ɛde ma ndc amanyɔkuo no task force yi wɔn akyerɛ mu ɛsɛ abere a wɔn ɛbɔ anan ɛkɔpie mu ɛwɔ amanseɛ central mɛnsini no emu no ɛyɛ adeɛ sɛ kwaye brantu a wɔn kɔpie mu wɔ hɔnom no wɔn nsa etumi ka excavators ahodoɔ mmiɛnsa saa anti-galamsey task force yi wɔn akyerɛ mu sɛ ba no wɔn aba no wɔn ba abɛko wɔ kɔden ɛde aboa ama kwaye brantu a ɛsɛe nsuo ahodoɔ a ɛsɛe nkɔfoɔ kɔɔfoɔ ne nkɔfoɔ mfuo ahodoɔ wɔn abere wɔn mogya ani ɛyɛ adaakye akɔ ama ɛbɛn wɔn de bɛgye wɔn ma no wɔn nkyirima no ɛsɛe ne nyinaa no wɔn atumi ako atia sɛ wɔbɔ anan ɛkɔpie mu ɛwɔ manso adubia no wɔ amanseɛ south mɛnsini ne mu wɔ asante mantam no emu deɛ task force yi wɔn atumi abɔ wɔn ho mɔden a abɔ adwuma ɛna wudu tabra kɔ so a ɛne mile 9 a ɛno wɔ amanseɛ central mɛnsini no emu ɛdeɛ ɛhɔ deɛ galamsey nsɛm no ayɛ pinso agye nsɛm mu sɛ yɛ abirim ɛno na wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn bɔ wɔn ho mɔden na wɔn ako atia wɔn ɛne anyaposifoɔ a wɔn dodoɔ no ɛyɛ 38 ɛne ɛkwaye brantuo biara wɔ hɔ biara na wɔn bobɔ wura mu ɛhɔ nso wɔn nsa ɛkɔ so excavators maako ɛnan mu ɛna nsase ahodoɔ na wɔn asɛn ne deɛ na ɛnyɛ obi ɛna ɛbɛka na wɔn sɛ atwa na wɔn paa ɛde wɔn eti dudɔ mu wurawura mu ɛnyɛ gye sɛ wɔn ante sɛ baabi agye pan wɔn bɛwura hɔ sɛsi akɔhwɛ sɛ galamsey na yɛ etu anaadeɛ yi gye sɛ wɔn ante sɛ nsuo bi a yɛtene ba ɛni ayɛ sɛ fi wɔn bɛdiri mika sɛsi akɔ hɔ excavators ahodoɔ pii no a ana wɔn akyekyeɛ ebi wɔ hɔ nom a ne ntumi nkɔ aka atakyɛm a ne nyinaa no wɔn afi wɔn ani sɛ fee sɛ wɔn hyɛ akɔpem sɛ wɔn bɛtutu sɛ excavators ne nyinaa ɛde akɔ akɔsi baabi a wɔsɛ wɔn di ekosie ɛnya adeɛ sɛ na wɔn ɛbɛtena aseɛ ama sɛ bi obi di mfofa ababɛda no wɔn kwaeɛ ne sɛnti no wɔn si deɛ wɔn biara fa ɛfam agudi etu no kwanbɔne nso biara no wɔn ɛmɛɛma ma wɔn nsi nsuo ma nsa na wɔn aha mu nti wɔn bɛko akɔdeɛ ama wɔn Ghana. We need to continue to put our first to make sure that we make the Inspector General of Police, the President of the Republic of Ghana, the people of this country proud, so that they know that with the cry of the overwhelming majority of the Ghanaian people with regards to the illegal mining that is causing destruction to our water bodies, our land and the forest reserves, that we have heard to their cry, and then finally we have been able to control the situation. Na yɛgyina ɛfam agudi a yɛtu no kwanbɔne so a mɛsɛ kurom hɛ nkɔɔfoɔ nyɛ wɔn adwene sɛ Boadu tuo yi a wɔn de sɛ nsase no nsuo wɔn bɛtu wɔn ho afiri ho no ɛyɛ asɛm na excavators ahodoɔ a wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn de wɔn nsa toto soɔ no ebi wɔ hɔ a bɛhu no na amanseɛ central district assembly ne sɛ kata ne ho sɛ panyan a wɔn de no hɔ a wɔn ɛnte aseɛ saa ɔko a wɔn ɛko yi IGP mmarima ma wate wɔn agum se hwɛ yafa to yɛn ho so wɔn Ghana yɛyɛ deɛ wɔse na nanom ayɛ bi kɔ ɛduru wɔn mmabu no so so wɔn so yɛ bi ɛtoa so ɛno nti na wɔn ntena se ɛma sɛ bi kwadwofoɔ bi a wɔnyɛ na adwo so de ne nsa bɛyɛ bibi papa ɛbɛsɛ nsase ne nsuo na ɛbɛyɛ kakra no yɛbɛdidi awie kwan yɛgye si yɛde bia na hohoro yɛn nsa wɔn si ɛnsi dam ASP Bawa Abdul wɔgyebra paa ɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu a wɔkyerɛ mu sɛ waba na waba hwan na ɔsɛ wɔyɛ bɛdɛm a wɔntwe ne ti sɛ ɔbaba bɛtu fam agudie wɔ kwanbɔne so wɔmpata mu ne onia wɔhyɛ wo mu deɛ a wɔbrɛ bɛho. Let us continue to put us on best. Let the fire burn. Let's continue to put our best
to make sure that at the end of the day, when the glory comes, it comes to all of us. And yeah, ye ASP Bawa Abdul. Nano the same Anna Yeti again. Said the Abaya former good year yet to Quambane swa. Ebekwa ye na and penufo I don't know who air kutia nuntino. And nay, and she shall would drop pinwa no more chess or mudia guaquam den. 1 month now one Emma Sabi will be answer say, Nabea Cacrano, Nanny and Chimaya Fahinie. Ya bed ya sika anasa asasini bimpo atom enu nto mo attack force yi wo maba mbebo nsuo ho ban kwaye ho ban baabia wo mo ewura wo man Ghana daache enu wo man Ghana ye yo ne nkwaso ni mpuntuo enu nti ana wo mo ewo honom na ye betwa ensem no eso edia gadam se hun sensem wa ye gusua ejinamu na munyum sesa wo de wani kyeremu e wo western region a wo mo de wo mo tu gara no na eye rubber yi trees ya hodwo yi bi plantation won sansam yi so no na bi nso ese no na ma no boy yensam twenya otonkra e de firi ho aba be ka yensa e no se ne brigadier general Musa na nia briye pa ene na woni mpanimfo ahodwo akasa ese ekwan ahodwo mo be fa so no matoto eniama ye e won patam honom sene ebeya sa ahurikasam ene bonefosam ebi mu nsuo nyame na wo mutu fam agudie esenya pade ahodro no wo matumi apɛ ano pomasibre wo kire mu se enam so wo mfa kwan papa so ene di dwuma e wo ho ninti no ene enwia no dodo no ebeye bense 2000 ene akire ene nkofo ese no ni na ya sika kwakwa wo bonya nti no se asifim papa na so my Ghana ye kwaso aye say dia ene ye beye mobo. There need to be more community engagement. We need to find alternative means of livelihood for those who are staying around that area. And because of the quick money, we've discovered that even the company sometimes find problem in getting employees, for the company. So more engagement will have to be done for them to know the serious problems they are causing to this very company. The main area of operation was around Adioso and then Tetrem. And at the end of the operation, we were able to arrest 12 suspects, made up of 1 female and 11 males. We also seized 2 tricycles, and we destroyed 25 champagnes. We've managed to brief their internal security as to how they will be able to contain the situation. And near your quartier, a Brigadier General Musa said, "Ya wakano. See na yen shaye. Na fuma gudia na ebinu mo afa to mo so mo de on be de Ghana bro. Na da cha kwa be yakra nsu afin ko fa ma so abanom no. Obia enye steady ade shemaima. Ye be gina nsem we so. Na yakwa kwaje aboafo enkrato e de aba. Esan se Antoni ma enye yi. Ye ba sesie. Ago man it is some defi kwa adwumakuo nkyɛn ɛma mo yɛde kwa mixture baaye mo gyi to mu kama afei yɛde foforɔ aba kwa plus mixture ɛna kwa empty mixture kwa mixture ɛboa ama onipadua nya hoɔden no na kwa plus mixture nso ɛboa immune system fa kwa mixture ɛne kwa plus mixture fa boa wapɔmuden afei nso yɛde malaria dro tatahwe abedwa so ne din de kwa empty mixture kwa mixture kwa plus mixture ɛne kwa empty mixture ɛnyɛ ma pemfoɔ ɛma ɔmo ma akɔla nofoɔ ɛne nkɔla a ɔmo ndi mfie dumienu hwɛ sɛ wayɛ test a ɛkyerɛ sɛ wɔ malaria mmoawa no bi ɛwɔ mogya mu ansa na wafa kwa empty mixture wopɛdudu atu a frɛ ko a adwumakuo no ɛwɔ 0244 726611 anaa 059 165 5778 FDA agye adwidie nkratoɔ yi ato. Yes, sign ama wakwa babiem sa waje bre na wode wafidie no aguso a eda Onua FM 95.1 kasafidie no esom ada hyeman ma yenkwa wie yensam no enina de a yemfa yani entwemu ewo eye asante mantam no emu enye womo etonje ne ewo kwada so ene ne mpatamo womo mu ya koturukum de na asie womo ese
enya de se wo mo ebekọ tachiman baabi enei yesi wo mo nkwatena na wo mo endi wo mo edwa ne senti wo mo de adehwede pa eto Ghana ban no woto kokoso tumfo se tutu ababi asanteman with anim sem wo mra no beka asem yi bi emfa ema wo mo anya sa se de niema esi ekọ no ede ebeye den pa ede ama wo mo kire mu sem se wo hye tachiman ho no ma yesi wo mo enkoya wo mo kwa emwa bia ni ho a ebeboa wo mo esan se tachiman ho no na ho nya edwade bia sabi mpraduasa wasa wo mo de wo mani ekokire mu ewo ehwonom edwadefo ma ya kasa wo de nsama hodo no ana atodwa ya kasa de wo pa ban opemso ekyem sa dabroma wo mbeye wo mo emmoa na ye keka madam pan no na ye keka ma efunu ntia ha ana bre no ebema kwan na enumre no nsia bre mu akan kase ya de beso mu don hwere baako entem yedini ni na ebesi Akosua Asabea Asomaning na ni agesa ni na ne se wapon adwuma okodi fufuo ni fufuo sifie ntina ni age akọ Kwakye anaju we de mi kodi fufuo saede ade asa anaju we mi ndi fufuo ade na abeso o ma etiefo hu se be chese me nye serious so e come to me etuade ndiem ajube mi kodi Arish mama ye da se papa se na wotwe nyina mo ne ye etwegu ya efi edwada besi ene efiada ochina ye da so ginemu ye wo radio so esa wo TV aha nti ochina no ochina ne kwesi de nyina ye ne mo na ehwibom na akọ mamenkai wo mo se onua TV ye dwene mo ho na mo da yakoma so nti ye dwumadie foforo kra aba ya tu ne din se abakosem yesi titi obi ka titi obi kire ne yesi so we fi ukuro mu hina bentia so a we yira wadwabas obi nso emfa ne nsa bonkum enche ne kurase kwan ne senti ana wonua TV ye yi yakoma muo ade dwumadi esuronko ade bram ye be kyam amamre eni amanne amamre wo hwei ye ntonchene enti echina hia yen enumre no nai pepepepepepe ne ade hihye so wonua TV we ye me media general de ni bia weye se kutu se bam weye wonua kade eno omu de ni bia enti bi pa cho kai na fo ofidie no eto wonua TV echina memmene enko ba bia wo be kwa yi abrantem na behwa bi sa ensoso ena etwaguo no mu amwo Twitter X no so mu behunu se ye etwagu ankasa ye de amamra ni amane ho sem ba besom ne ya kyerɛkyerɛ mo se empowerment Ghana eba amamra ni abakɔsɛmu dia eye se kutu sei bam na te se aya bam ne dia ha ane ye de kaseɛ ni na ebesi ene ya anumre yi ye je bra pa nya bekenkan kaseɛ yi ade amamo anigye kwa so no me nana Kwakye Ababio menen Akosua Asabea Asomaning adeshima makai na hye nso se ye sɔre suwen dwumadi nkaye ni na etwa so enti kwaso ama wafidie no enna eye onua 95.1 DJ ahye ne ama yesi DJ Couscous wahye ne ma obebo mo nyom anyompa na amane mokoda madaye abusua ensam no na ye de basum na kai onuaonline.com kɔ hɔ na kɔkenkan bia na Robert wode yakɔyanim watami ya ifa free Facebook ana ose kyerɛ mfa mo nkɔto X Robert ya da se so twa yo tumu ɛwɔ X no ɛso no yes sorry so yakra mo